Nyetsana kwa bongwe tautona boko a re puso e itlama go tokahatsa pereko mo sepodising. Tona botsogo a etela makana a tsa botsogo go iponela ka matlho seemo sa makana ao. Fa motlhatlhaledi kwa setlhopha sa Orapa United le sa ASC Giraffe go tswa ka Senegal di tshameka maleka. Motetso ora ke dikgang go wena mo BTV News a mogala nna one re banthekala ka tšhane le tshepiso sekolo a rona dikgang tse ka puo ya diatla mme ha re tsena hela ka tlhamalo mo go tsone tautona advocate Maboko a re puso e itlama go potlakela go bakanya dikgwetlho dingwe tse di lebaganeng sepodisa Botswana di tshwana le letlhoko la boroko. Tautona o buile se mosong ono jaaka na etetse sepodisi kwa SSG mo Gaborone go lekola le go tlhaloganya mabaka a bone a pereko. Ona tlhomamisa ha puso e ikela go dira dilo ka tsela e pharologano e akaretsang e bile e rekegela batho botlhe. We've forged a common vision which is to serve with love, with humility, with compassion, with dedication. That is what binds us together. And that's how the police force, the police service must distinguish itself even more than it already has. And I have a great deal of respect and admiration for how you've conducted yourselves thus far. I truly salute you, and I salute you humbly, appreciating the dire circumstances in which you have to operate, the traumatic situations that you have to handle, the scars and the bruises, mental, psychological, that you carry, the long hours you have to be away from your families and your loved ones. I appreciate all these sacrifices that you make. Ke dumela gore tale ka go tsiboga ka bonako jo bo ka kgonagalang tota to the crisis of accommodation. Re ta le ka go tsiboga ka bonako jo bo ka kgonagalang mo dikgwetlhong tsotlhe tse tsa lona mme kana tse dingwe your conditions of service, I cannot solve them for you. You will need to sit lona and agree what structure ke le tlhomamisetse gore puso ya lona e tsene ke ikaelang gore dilo di dirwe ka tsela yone e siameng e supang tlotlo mo go lona e amogelang dikgakololo tsa lona le dikgalo tsa lona ga gongwe gore gongwe go ka re thantsha dilo re di dire ka tsela e botoka go na le ka ga re ntse re di dira ka teng re lepalepane le diemo tse re mo go tsona. Tona botsogo Dr. Stephen Modise na re lephata leo le mo letsholong la go lekola seemo sa dikokelo mo lefatsheng leno ka bophara go bona le go tlhaloganya dikgwetlho tsa dikokelo le gore di ka rarabololwa jang. Dr. Modise o buile se jaaka na lekola kokelo ya kwa gantsi le sego mokwaisi o na le ko go ya ka tona mangwe a maitlamo a bone le puso e ntšha ke go lekola diemo tsa dipatela ga mmogo le bodiredi jwa tsone. O tlhalositse fa seo se tla ba thusa go itse gore go tlhokana leng go tokafatsa lephata la botsogo le le ntseng le lebanwe ke dikgang tsa tlhaelo ya bodiredi le melemo. Some in the immediate, some that span years and years back, and we believe that these are some of the challenges that really contribute to the state of law, morale. Bangwe ba dire ba sale ba nna dingwaga ba berekela mo kgaolong e le nngwe fela mme ke dumela fa e le nngwe ya dikgwetlho tse di lebaneng lephata la botsogo tse di dirang gore le bodiredi bo nne bo itsenye mo tirong mme re ikaela go lwantsha dikgwetlho tse tsotlhe gore re nne le tirisano mmogo le motia le bodiredi mme gape re batla go buisana le bone balwetse go utlwa gore a ba itumelela ditlamelo tse ba di bonang mo dikokelong tsa rona. Le bone ka ke bone ba e leng gore ba hiwa ditlamelo tse kana ba hiwa ditirelo tsa botsogo gore re utlwe mo go bone gore ba di bona jang go ka dirwa jang go ka tokafatswa ga kae gore re kgone go tlisa ditirelo go bone ka nako le gone re tlisa ditirelo tsa boleng jo bo rileng. Le ga go ntse jalo tona o ne a supa ga itemogetse ga kgaolo a gantsi le bophara ka jalo e tlhokana le go okelediwa bodiredi ga mmogo le dikoloi. Kgaolo e tona thata and they do have challenges. Transport is one of the challenges that they have because it's very vast. Jano ga o tswala molwetse go kana mo a sa tsoga sentle, to go out there and get the person and bring them here is quite a challenge, and they need to be assisted in being able to remedy that. So it's a vast district, it needs support, and those are the lessons we would not have learned had we not come out and engaged with them and learned and been more intimate with them. So
We're going back with that information, and we intend to go and support them how best that we can. Tona ona tswella ka go supa fa maitlamo a bone a konokono e lephata la botsogo e le go bona Motswana mongwe le mongwe a kgona go tlamelwa ka ditirelo tsotlhe tsa botsogo gongwe le gongwe ha a leng teng mo lefatsheng leno. Lesego Mokwaisi, BTV News, gantsi. Batswana ba gakolotse go ikamogela seemo sa mogare wa HIV ga mmogo le go emana nokeng gore puso e kgone ka maitlamo a yone a go hedisa gotlhelele segajaja sa HIV AIDS. Se se buile ke tona wa ditsela le dikago Rene wa Salakae jaaka gone go ipelela letsatsi la segopotso sa mogare wa HIV AIDS kwa motseng wa Chobokwane. Lesego Mokwaisi go rulaganyitse pego e latelang. Lefatshe la Botswana le la gatisa kgang ya ntlha ya mogare wa HIV ka ngwaga 1985 go tloga ka ngwaga o lefatshe leno la itemogela koketsego ya dipalo tsa batho ba nang le mogare o, mme seo sa pateletsa puso ya Botswana go kopa dithuso ka mahatsheng a tlhabologileng go le thusa ka theko ya diritibatsi tsa mogare o. Mo nakong eno lefatshe la Botswana le setse le gatetse pele mo maitekong a go laola kanamo ya mogare le palo ya dintsho tse di bakwang ke bolwetse jwa HIV AIDS. Segopotso sa letsatsi le la mafatshefatshe la bolwetse jwa HIV AIDS ke sebaka sa gore goromente a itlame go tswelela a lwantsha bolwetse jo jaaka re tsamaela mo go bofediseng kana jaaka re na le ditogamano tsa go akanya go bofedisa ka ngwaga wa 2030 go raya gore ke maikarabelo a gago le wena o le motho ka bo wena go bona gore o tsaya jang karolo gore ka ngwaga wa 2030 o bo o sena bolwetse jo kana bana ba re ba tsholang ba tsholwa ba sena bolwetse jo ke maikarabelo a rona rotlhe. Mme dipalo tse ke tabeng ke di kgaogana le lona mo gompienong ke tsa go simologa ka kgwedi ya July go hella ka kgwedi ya September 2024. Ke supe yalo gore re ne ra kgona go testa batho ba le 2613. Ke supe yalo gore mme mo bathong bone ba neng ra ba testa ba gaetsho ne ra hithela mogare mo bathong ba le 27. Se ba gaetsho sa tshwenya ka gore go supagala jalo gore re santse re na le batho ba ba santseng ba tsenwa ke mogare, mme tota mananeo a le teng a e leng gore puso ya dirile a e leng gore a diretswe gone gore mogare o seka wa anama. Kgosi William Morris wa Chobokwane o ka ile ha mo motseng wa bone ba tshwantswe ke batho ba santseng ba le maoto a tshupa go itlhatlhobela mogare. Ba gaetso re santse re na le kgwetlho ya batho ba ba tshelang ka mogare kana ba ba ile gore re belaela gore ba na le mogare mme ba sa ye dipateleng. Rona mo Chobokwane what I've realized ha monna a lwala o taba re tute ko kong ente thonka a ke ipotsa re tlaeng kana go tewa sebiti sa mese botlhoko jaanong ba gaetso ne re kopa le nna ke le moteng ke re a re thuse bonnese ba re thuse se re se kopang hela ke gore bolwetse ha o na le jone o bo go lemoga go sa le nako o ka thusiwa botoka le ha o le mo lo ha o robetse re santse re batlisisa gore o bolawa ke Batswana go ralla le hatse ba rotloetse go nna ba itlhatlhoba kgapetsa gore ba itse seemo sa bone sa mogare ka se le botlhokwa mo matshelong a bone. Lesego Mokwaisi, BTV News, Chobokwane. Mokabedi wa Botswana Savings Bank Renexon Marumola o boletse fa ba itumeletse dipoelo tse di oketsegileng ka 15.20% morago ga lekgetho mo dikgweding tse thataro tse di betseng ka kgwedi ya Lwetse ya fifi monongwaga. Mo puisanong le BTV News mosong ono Re Marumola o tlhalositse ha koketsego eo e dirilwe ke kgolo ya dithoto ga mmogo le ditirelo tsa insurance tsa banka eo. Re Marumola o tsweletse a tlhalosa ha ba le mo lenaneong la go atolosa banka go itshwaraganela le mohamo o ikemetseng. We're quite happy. It's a remarkable growth, but it's not coming in as something we didn't expect because we need to actually be further than where we are at this moment in time. We've been working on this for quite a while, for the last 6 years. Every couple of years, we try to increase our bottom line. 2 years back, we had 6 million, which is a bit embarrassing.
Then we moved on to 23 odd million in terms of bottom line, and then 66 months after beginning of the financial year, we're at 60 million, and everything held constant, we'll probably get to 100 million. We actually need to take our rightful place in the community of banks in Botswana. We have about 10 banks in Botswana, you might know that. Out of these 10, we have about 2 what you call statutory banks. And historically, the statutory banks are not taking their rightful place in the community of banks. We've been trying to get there, and we will get there. At least in the last 3 years, the trajectory is going where it needs to be. And of course, once in the next couple of years, we'll privatize. So obviously, this is just getting where we really need to go. What we want to do is that the moment government gives us the green light to privatize, then government as a shareholder should be able to get real returns on their value at the Botswana Savings Bank. We need to look into Botswana. We need to look into outside this country. We have the capability. Yes, we have mining, we have tourism and all, but why can't we have a mega financial services company that comes straight from Botswana? We are willing to be that. ga re gantse ditswela batho modulasetulo wa kansele ya kgaolo ya Chobe yo sa tswang go tlhophiwa Johane Chenjekwa o boletse ha ba ikemiseditse go tlisa diphetogo mo kgaolong ya bone le ha ba lebagane le dikoketsego tota di kgoreletsi ka nako ya go tlhomama ya go sa tlhomama gore itsholelo mo lehatsheng leno e eme jang. Modulasetulo o na tlhalosa ha maikaelelo a gagwe morago ga go ikana ga makhanselara a fentseng ditlhopho tsa monongwaga. The Africa that we want, the Chobe we could become, this being the people of Parakarungu to Pandamatenga, our rich flora and fauna, our river, the skies, and the social as well as the business environment, all of it intertwined and woven together to form the core of our being. Henceforth, I'm glad to assume the role of the head, guide, and captain to sail this vessel. We are the people of Chobe. We rowed canoes since the immemorial. We have gracefully traversed the Chobe River with motorboats and at times driving boats to rescue lives during natural disasters and accidents. I must, however, caution that we have been given the responsibility to drive a vessel for change at a time of economic uncertainty and the glimpse of what we were briefed upon at the induction workshop we just concluded, dear colleagues. We might have to row canoes through the rapids. The resources at our disposal are very limited, but still we will row until such a time when we will be in an economic position to substitute our small canoes with bigger and much capacitated vessels to deliver the people-centered and inclusive development. I promise that we are going to work fast and very strategic for us to reach that goal. Me kansela ya Boteti yone tlhophile re o nkuparetse monatsie go nna modulasetulo wa yone ha re plenomi thekiso a tlhophile mothusi wa gagwe re monatsie o tlhophilwe ke makhanselara a le 21 a fenya mme boingotlo mokalanke yo tlhophilweng ke ba le 10 re thekiso ene o tlhophilwe ke ba le 10 le bofera bongwe a fenya re phankgi re setsi yo ene a tlhophilweng ke ba le 10 le bobedi se ba etsente bo ai Karabo ke sego. Do hereby solemnly swear. Nala Mudimudi Tamara. So help me God. So help me God. So help me God. Ba ke makhanselara a kansele ya Boteti jaaka ba ne ba ikana go simolisa tiro ya bone mo phutego ya ntha ya kansele morago ga dithopo tsa monongwaga. Phutego e ne gape ya thopa modulasetulo ga mmogo le mothusi wa gagwe. Morago ga dithopo boeteledipele jo bo sa tswang go thophiwa bo kopile makhanselara go tshwaragana go direla Batswana mo kgaolong ya Boteti. Go sa nthala ke supe gore tshwantsho re gakolohelo se se re thusitse ha go tswa magae a rona
le ko maga ya rona re tare soloditse Batswana re tlo ba direla dithabololo ke yone kga ya ntlha ke kopo bo honorable gore ha re tsene mo ntuye a re tse mebala ya rona ya di-party re itlogele konte re direle Batswana gone mo go ka re thusa gore re kgone se re se bataka kana re hithelele ko re bataka go ya teng ke solela gore ra go ba di-party tsa rona ko morago e be re ta go direla kgaolo ya rona ya Boteti ka botswapelo re bone Boteti a dule ko morago a ile ko pele ke solela go le gontsi mo go lona lotlhe balega gore re ta tshwaragana tiro e mmogo ka botswapelo. Khansele e dirwang ke makhanselara a le 32 go akaretswa ba ba ithopetsweng e ne ya wetsa tiro ya phuthego eo ka go thopa dikomiti tse di harologanyeng tsa khansele. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Letlhakane. Abagala jaanong Edwin Mashakgo mo go tshwaretsetsa metshameko. Tsatsi ke la MOSUPOLOGO SEDIMONTHOLE a le 16 ngwaga e le wa 2024 bothuetso tsa tshiphutholo tse diphukaletse di phailela madume go lona ka lerato ke re a re gate re gatoga fa ya pele gateng teng ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgo Mesonetsare setlhopha sa General Morton School of Swimming Gators Club ke sone bafenyi ba kgaisano ya lesome le boferabongwe ya Botswana Swimming Sport Association National Championships morago ga go kokwanya dintlha di le 3,203 mo kgaisanong e neng e rulagantswe kwa University ya Botswana. Kgaisano eo ya malatsi a matlhano e simolotseng karabo la boraro e tsile bokhutlong ka Sontaga e ne e tseneletswe ke ditlhopha tsa monogae di le 8 le sa Bulawayo go tswa Zimbabwe. Tshegofatso Malepa o ne a lepalepane le tsone. Setlhopha sa DMSS Gators Swimming Club se gapile bomampudi jwa bolesome le boferabongwe ka go gapa matlhakore ka bontsi a kgaisano e a akaretsa mabelo a relay a le 6 mo go araba bobedi gareng ga one la 200 meters freestyle relay la basimane ba dingwaga tse 7 go tsena kwa go tse di 10 ka nako ya 2 minutes 28 seconds la mangwe a bathumi ka go farologana. Re ne ra bua le mokatisi gore re simolle ka mothumi wa bobedi mme re beye yo lebelo kwa bofelong gore ba dinako tse dintsi ba kgone go leka go oketsa lebelo la phadisano. Propeller Swimming Club ba fenya letlhakore la mixed relay la 200 meters freestyle le le kopantseng basimane le basetsana ba dingwaga tse di 11 go ya go tse di 14 ka nako ya 1 minute 58 seconds. We as a club, we trained a lot. Re fetotse dilo di le dintsi mmogo ka gonne re ne re batla go fitlhella diphenyo tse di botoka mo kgaisanong tsotlhe tse re neng re phadisana mo go tsone. Re dumela gore kgaisano nngwe le nngwe ke sebaka sa go ipapatsa mme ga re nke re itumeletsa. We're not gonna swim as well that we're supposed to swim. Ke rata go leboga ba tsa karolo ba ditlhopha tse dingwe. Ba dirile tiro e ntle fela thata. Ba okeditse boleng jwa kgaisano mme seo se re thusa go tokafala. Ke akanya gore selo sa botlhokwa ke madi a re a tsenya mo lenaneo la go tlhabolola motshameko mo bathuming le mo bakatising. Re na le bakatisi ba bašwa ba Batswana ba ba dirang tiro e ntle go tlhabololeng mo go bone le go ba nonotsha ke sengwe sa dilo tse di fetolang maemo a rona. Mo ditlotleng tse dingwe tsa kgaisano e setlhopha sa BDF Dolphins Swimming Club se gapile tlotla ya setlhopha sa balatedi ba tlhotlhwa ga mmogo le lebelo la Masters la bomme. Morago ga kgaisano e ya malatsi a matlhano DMSS e feditse mo maemong a ntlha e salwa morago ke Propellers maemo a boraro a leba ka setlhopheng sa Gaborone Aquatic Center fa sa Phoenix se wela mo maemong a bone mme BDF Dolphins e wela mo maemong a botlhano. Stingrays sa wela mo maemong a borataro fa setlhopha sa Kubu se wela mo maemong a bosupa fa batshegetsi ba kgaisano UB Swimming Club se feditse mo maemong a bofarabobedi. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Re tsena mo go tsa kgwele ya dinao jaanong utlwa setlhopha sa Notwane se fentse motshameko wa boraro mo metshamekong e supa ya ligi ya First Division South se ratha sa Presence ka dino tse 3 go elengwe kwa lebale la SSG ka matlhatso ka tlego kgakole o na kgakola phenyo yo ya boraro ya Notwane.
Toronto Notwane ba ba mo maemong a bobedi mo lokong ba tsene mo karolong ya ntlha motshameko ba le bodutu mme seo sa fa Prisons 11 sebaka sa go nosa motshameko ya konakong ya go ikhutsa ba eteletse pele ka 1-1 go lefela. Mo karolong ya bobedi Makete ba tla ba utlwile ditaelo tsa ga mokatisi Thatao Netebele sentle ba tsomana le nwa go boela mo motshamekong mme ba e bona ka Thabang o fitlhile mo motsotsong wa 54. O fitlhile o na bo a ipoeletsa gape a nosa ya gagwe ya bobedi ka penalty go neela setšhaba ketapele ya tsepedi go 1. Kamogelo Kashiwa le ena o na ikwadisa mo dibukeng tsa banosa dino a netefatsa fa a neela Makete phenyo ya dino tse 3-1 ya Prisons 11. It was a very tough game. We actually digged deep to score these 3 goals. E ne le motshameko o thata re sokotse go ba kwa morago go tla go nosa dino tse 3 go fenya motshameko. But at the end of the day, my boys showed character. They fought all the way, and they actually fought all the way to give us the 3 points. I think we played very well, and it's just that in the second half we lapsed. Re tshamekile sentle mme mo karolong ya bobedi re reteletswe ke go laola tshameko ya rona mme ke gone mo go dirileng gore re latlhegele. We can't control them, but we played well. Congratulations to Notwane. Mo metshamekong e mengwe ya borwa Jwaneng Stars e fentse Sun Diamonds ka dino tse 3 go lefela. Tlokong United e faphile Holy Ghost ka tse 2 go lefela. Fa Desert Ngau e setse ka dintlha tsotlhe tse 3 ka tsabong moraga go nota UB Hawks ka 1-1 go lefela. Taunyan Strikers e pegile Magosi FC 2-0 go lefela fa ba eteledipele ba loko Police 11 ba biditse City Pola ka tse 3 go 1. Kwa Bokone BR Highlanders le Motlakase FC di kgaogane dintlha ka malekano no setlhopha fa Calendar Stars e notile Peacemakers ka 1-1 go lefela. Makongolo Peswa e faphile Mbalakalungu ka tse 2 go lefela fa Tsabotlhe FC e fentse 11 Angels ka 1-1 go lefela. Santa Green e notile Real Brothers ka 1-1 go lefela mme Tshikinyega Tigers e kgonne go kwadisa phenyo ya bone ya ntlha ya ligi ka go betsa Sankoyo Bushbucks ka dino tse 2 go 1. Katlego Kgakole BTV Sport Gaborone. Radi konetelela jaanong setlhopha sa Orapa United le sa ASEC Giraffe se di tshamekile maleka a lefela setlhopha mo metshamekong ya CAF Confederation Cup kwa lebalela la Obeditani Chulume kwa Francistown Mabani. Ditlhopha tseo di tota tse di mo maemong a boraro le a bone ga di ise di fenye metshameko ope wa kgaisano eo a re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. Baka ja sengwe fa a ba sireletsa ko morago Malapela ba ne ba sutlhile ba bone phatla Giraffe le gale the brilliance of Malapela once again fatoga jalo go boloka setlhopha sa the Ostriches di ka nna jalo thata masome a mane gore be re tsena jaanong ka gotlhe mo metsotsong e mene e feletse ya tlaleletso ba romela ko pele the Ostriches thula ka tlhogo ko morago Abdullahi ya go tswa ka fall romela ko pele the left back gale ga yana molaetsa kgwela ga wa tswela ko ntle matlhatlha ba tlhomile monna yo re malala go tswa ko DRC gore ba go dira ka mokgontsheng jang ko ke tswa Majafi pola ko morago mo Ivan Kamberipa romela ko pele ba itse rena ko ga yo e be re santse re bua jalo kgethola ntlha la bobedi la boraro a ba re bone go lekane borra ga go opewa lona ditlhopha ka bobedi yo tla iponang jalo dintlha di feletse di le tharo ha so e tshamekile sente ba zo ka lebella wa 3 games tse re di tshamekile so far o ka di lebella sente ka gakologelwa from the first game re lositse heavily. Second game we came, we got a draw. There was no enough creation of chances, but if you look at today's game, we applied ourselves really well because it was too hot. We needed to take the game to Giraffe from the first minute. That's what we did, and we created a couple of chances. If you counted, we had clear 4 chances that we could have scored, and last minutes towards after we needed to manage the energy levels because it's too hot. So I'm happy with the way the boys they applied themselves. I'm happy with the way we pushed especially towards the last minute. We finished very strong. We created a lot of chances. So it's something very positive. Football is a 3 result. Maybe you win, maybe you draw, maybe you lose. But today I have I prepared my game. I have maybe today I win because the first half I meet a strong player. Every time I put the ball in the
in the penetration. I have the occasion French, no score. After the second half, the coach is changed. The coach operate. He sees the game. He changed 3 players. Opera is better. After the match change, maybe Opera have occasions. Giraffe have occasions. After the game, draw 0-B. Maybe no good result for me, but it's football. I accept. Motho a re sa go le tlole maro ka gone go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa nako ya bongwe re dibe khutlo gone fa tshile bogeja lo maro re tshepiso sekolo o neng a ranola puo ye diatla tse masha khombo tse tswa thobeng tse le phepa one ra banthengela ka tshane o malala la o tse go tla go ritela tsa tsitsi la mosupologo tsa Botswana Connect ka go rialo e bola bodibento ya ga masha khomo tse re matla khomo ko dumela o itse mahata se di batlholantsho bereka ka bonatla bono kopila le botswerere modimo tšo